네, 원어민의 영상 클립을 가지고 자연스러운 영어를 만나볼 수 있는 시간입니다. English on the go. 오늘은요, 에스토니아에서 오신 리사 씨가 영상을 보내주셨는데 이렇게 요리법대로 한번 따라갈 수도 있겠고 아니면 또 새로운 것을 시도해 볼 수 있잖아요. 여기서 뭐 간장을 넣으라고 했는데 다른 걸 넣었다든지 그런 것을 한번 시도해 보고 어떤 교훈을 얻었는지 이야기를 해줄 겁니다. 함께 영상 보고 오실까요? Okay, let's watch. Do you cook a lot? I love cooking and try to prepare my own meals as often as possible. However, I don't use recipes, so the final result is always a surprise. Sometimes it tastes amazing, and sometimes I wish I had used a recipe instead. But that's how my mom used to cook, so I never got used to following recipes. However, last week me and my friends went to a cooking class, and we made seafood pancakes. They were so good. So much better than the ones that I'd made before. So I learned a valuable life lesson that sometimes it is better to use a recipe instead. So next time I'm gonna cook, I'm gonna look up a recipe beforehand. 네, 여러분 영상 재미있게 보셨나요? 어느 정도나 이해를 하셨는지 함께 저희와 파악을 해보겠습니다. 한 줄 한 줄 공부해 볼까요? All right, sounds good. So the first one that we're going to look at is, do you cook a lot? Do you cook a lot? 여러분 요리 자주 하시나요? 또는 많이 하시나요?인데요. A lot이라는 것은 it can be well about amounts, or it can be related to the frequency at which you do things. So you could say, I have a lot of cooking materials and I cook a lot. 네, 그래서 요리를 a lot 한다는 것은 이제 많이 정말 많은 음식을 그러니까 많은 양을 요리를 하는 건지 또 자주 하는 건지는 문맥에 따라서 파악하시면 되겠는데 일반적으로 이런 말을 보면 자주 하냐는 이야기죠. 다음 문장 보겠습니다. Okay, so the next one is, I love cooking and try to prepare my own meals as often as possible. I love cooking and try to prepare my own meals as often as possible. 네, 저는 요리를 좋아하고 이 부분 재밌어요. Try to prepare my own meals. 이 부분이 이제 영어에서 더 자주 쓰이는 표현인 것 같긴 한데 제가 먹을 것을 직접 준비한다라는 말 자체가 이제 우리말로는 약간 번역체처럼 들려요. 그래서 직접 요리한다? 요리를 직접 한다 정도가 어떨까 싶습니다. 근데 prepare my own meals는 뭐 샐러드를 만드는 것도 해당이 되겠고 아니면 정말로 화려한 요리도 prepare my own meals. 저는 아침에 뭐 간단하게 뭐 바나나 이런 걸 먹어도 I prepare my own meals. I picked the banana from the bunch and I opened it. And I proceeded to put it in my mouth. I even opened my refrigerator, even take out the milk bottle, pour some milk into my cup. No, I even got up from bed to walk to the kitchen. 그래서 이 과정 자체가 사실 요리하고는 좀 다르네요. 지금 이야기를 해보니까. 그래서 요리는 cook, 정말로 불을 사용하고 이런 것들이 요리라면 prepare my own meal 또는 meals라고 하시면 그 식사 준비 과정을 다 이렇게 이야기합니다. 그래서 최대한 자주 그렇게 하려고 노력을 한다고 하는데 그 다음에 레시피 이야기를 해주죠. However, I don't use recipes. However, I don't use recipes. 네, 그런데 저는 레시피를 사용하지 않습니다. 이 말은 무슨 뜻인가 하면 그냥 생각대로 원하는 대로 해본다는 거죠. Yeah, just like, well, I'll just put this in there, put this in, smell it. I do that often as well. I do that a lot as well. I'm like, oh, it smells good. Put some hot sauce in it. Oh, more garlic. So she's basically a freestyle cook. Yeah. That's actually the best sometimes. 아, 그래요? If you haven't tried it, you should try it. 아, 저는 Yeah, because sometimes people get so caught up in making the dish like its authentic way. No, it has to be exactly like this and like this. But you can make some even more delicious things when you just try. 메간 선생님의 요리 철학이었습니다. Your cooking philosophy. 그러니까 뭐 조리법대로 그대로 따라가는 것도 좋지만 한번 시도해보라는 거죠. You should be adventurous. Yeah, and add stuff. Sometimes I use a recipe just for like basic stuff, like okay, well, basically how do you make bread? But then I'll add, 기본적인 거는 그대로 따라가되 이제 추가적으로 넣어본다. Sorry, 지금 too much. No, it was interesting. 그게 이제 바로 리사 씨의 방법과 똑같은 것 같아요. 그러면 그 결과는요? So the final result is always a surprise. So the final result is always a surprise. 재밌는 문장이죠. 그래서 결과물이 항상 surprise, 예측이 불가능하다고 이야기를 하는 건데요. 뭐 우리말로는 예측이 불가능하다, 뭐 아니면 어떤 결과물이 나올지 모른다라고 하는 거를 영어로는 it is a surprise.
a surprise. surprise는 동사로도 쓸 수 있지만 여기서는 이렇게 쓰고 있습니다. 그래서 surprise 정리를 해보면요. 놀라게 하다 또는 놀라게 하는 거죠. I surprise you 이렇게 말하면 나는 놀라게 한다. 그 다음에 놀라움 자체 as a noun. 명사로 놀라움. Here's a surprise for you. Thank you. 이럴 때는 깜짝 선물이 이제 또 서프라이즈가 되겠고 예상 밖의 결과를 가리켜서도 이렇게 말합니다. 그래서 뭐 누군가가 경기에 나갔는데 우승할지 몰랐는데 우승을 했다. That was a surprise. Surprise that this team won. 예, 예상 밖의 결과인 거죠. 비슷한 표현들을 몇 가지 소개를 해보자면 뭐 예를 들어서 예상했던 그대로네요. 어떻게 할까요? I'm not surprised. I'm not surprised. 누군가가 이제 항상 지각을 해요, 친구 중에서. 그런데 오늘도 늦었다. 그러면 Right. I'm not surprised They're that always late. 그렇죠. I'm not surprised that they are late again. I'm not surprised that you are late again. 이렇게 말할 수 있겠고 뭐 또는 별로 놀랍지 않은 결과였어요라고 할 때는 It came as no surprise. 네. It came as no surprise. 반대로 놀라운 결과였다고 할 때는 it came as a surprise라고 하시겠는데 it came as 그것이 No surprise. 네, no surprise 왔다 뭐뭐로 no surprise로 그래서 놀랍지 않은 결과였어요. 그리고 이제 이건 칭찬인데요. 당신을 보면 항상 감탄을 하게 됩니다. You never fail to surprise me. 네. You never fail to surprise me. 이거는 정말 장난을 많이 치는 사람이라서가 아니고 Right. 여기서 말하는 서프라이즈는 와 놀래키는 거 아니고 Right. 이제 정말 몰랐던 면들이 있는 거죠. There were many aspects that you didn't really see right. in that person before. Right. Or somebody who does something very well all the time, like they always come through 맞아요. with every task. You 네. can be like, you never fail to surprise me because you're surprised at how well they do things. 그러니까 오늘은 요리 실력에 놀라고 내일은 노래도 잘하고 Right. 모레는 갑자기 달리기도 잘하고 그 다음에 뭐 갑자기 뭐 이것도 잘하고 갑자기 뭐 영어도 잘하고 막 이렇게 되면은 Oh my gosh, you never fail to surprise me. 이렇게 말할 수 있겠습니다. 여러 면을 봤을 때 감탄을 했을 때요. 자 그러면 리사 씨의 다음 문장으로 가볼까요? Okay, so then she says, sometimes it tastes amazing. 네. Sometimes it tastes amazing. 가끔씩은 여기서 말하는 it이라는 것은 whatever she makes. Whatever she cooks. 예, cooks. 그래서 만드는 그 음식이 amazing, 아주 맛있을 때도 있고 and sometimes And sometimes I wish I had used the recipe instead. And sometimes I wish I had used the recipe instead. 그리고 가끔은 요리법을 차라리 instead 이렇게 하는 대신에 프리스타일로 쿠킹하는 대신에 instead 차라리 반대로 대신에 요리법을 썼더라면 하고 생각해요라는 말이 됩니다. 이 문장 구조 살짝 보면 I wish I had 뭐 past participle 과거분사라고 하죠. I wish I had called you earlier. I wish I had Arrived earlier. arrived earlier. 더 일찍 왔었더라면 I wish I had waken up earlier this morning. 더 일찍 I wish I had prepared sooner. 더 준비를 뭐 일찍 더 빨리 했더라면이라고 할 때 I wish I had 좀 복잡해 보이지만 자주 쓰는 형태니까 공부를 해두시면 좋겠죠. And then she said, but that's how my mom used to cook. 아하. But that's how my mom used to cook. 그래서 엄마를 보고 배웠군요. 저희 엄마가 그렇게 요리를 하셨었어요. Of course, she says used to cook not because she doesn't cook anymore. Right. But because she's old now and out of the house. Yeah, so she she's not- can't eat her mom's food. 그렇죠. She's not living with her mom anymore. Right. And her mom doesn't cook for her anymore. Right. 그래서 이제 저희 엄마도 그전에 요리를 이렇게 하셨었습니다라고 말할 때 지금은 뭐 함께 살고 있지 않기 때문에 요리하시겠죠. 그렇지만 리사 씨를 위해서 요리를 해주시지는 않겠죠. 그렇기 때문에 used to, 예전에는 뭐뭐 하곤 했었다라는 말을 쓰고 있습니다. So, I never got used to following recipes. So I never got used to following recipes. get used to 하는 것은 익숙해지는 거죠. Are you used to working with me? Well, you always surprise me, so I'm not quite used to it yet. Okay, I hope that's a good thing. 좋은 의미에서인 거이면 좋겠고, 자, get used to가 이제 익숙해지다. 그래서 저는 following recipes. 아까 follow a recipe 그거 소개해드렸잖아요. 그래서 요리법대로 하는 것이 익숙해지지가 않았습니다. 아직도 익숙하지 않아요. 그런데 어떤 일이 있었죠? However, last week me and my friends went to a cooking class. However, last week me and my friends went to a cooking class. 그런데 last week 지난주에 제 친구들이랑 저랑 이제 요리 수업을 들으러 갔어요라고 했습니다. Cooking class.
여기서 뭐 문장 전체는 어렵지 않지만 me and my friends에 대해서 잠깐 이야기를 해보면 some people don't like the expression me and my friends. They argue that you should say my friends and I. And I. It's more classy. That's true. I hear Yeah. that a lot because they say if you take out friends, you should be able to make a sentence with that. And you can't say me went to a cooking class. It has to be I went to a cooking class. 네, 그렇지만 구어체로는 in colloquial situations you will hear a lot of native speakers say this. Yeah, me and my friends. You, Me and- you hear it all the 네, time. me and my sister, me and my boyfriend, me and my girlfriend 뭐 이렇게 말은 정말 많이 써요. 그렇지만 이제 좀 엄밀히 따지는 분들은 my friends and I. 아까 말씀하신 것처럼 my friends and 이 부분을 빼도 문장이 되어야 하는데 me and my friends는 and friends, my friends를 빼면은 me가 이상하잖아요. Me Yeah. went to. Me went to a cooking class. 뭔가 어린아이가 말하는 것처럼 될 수가 있어요. Yeah. 네. 그런 표현이 있습니다. 자, 다음은요. Okay, so we found out what they made. And we made seafood pancakes. They were so good. And we made seafood pancakes. They were so good. 네, 그리고 이제 seafood pancakes, 해물전을 만들어 봤다고 하네요. 물론 이제 전이라는 것 자체가 영어로 완벽하게 번역이 되지는 않아요. Yeah. 전 is basically Pancake. 전, I think. Yeah, 전. Kimbap, the best way to translate kimbap is to not Kimbap. translate it. Yeah. Yeah. The best way to translate kimchi is not translating it. Right, because there's no real translation for it. It's the name of a food, so it should be called, it's like spaghetti. Yeah, Nobody spaghetti. changes the name of spaghetti. To spaghetti. It's just like, spaghetti. Yeah. Right? Tacos is tacos. Right. 그런 것처럼 이제 전을 어떻게 바꾸긴 힘들겠지만 만약에 바꾼다고 한다면 seafood pancakes 만들었는데 정말 맛있었어요가 되겠고요. 다음 문장은요. So much better than the ones that I had made before. So much better than the ones that I had made before. 네, 제가 전에 만들었던 것들보다 그 전들보다 훨씬 더 맛있었어요. 쿠킹 클래스에 가보니까 더 맛있어졌다는 거죠. 그래서 So I learned a valuable life lesson. So I learned a valuable life lesson. 네, 그래서 소중한 어떤 교훈을 얻었다, 경험을 얻었다라는 이야기인데요. 여기서 valuable가 레슨을 살짝 공부를 하고 갈게요. 먼저 valuable이라는 것은 소중한, 귀중한이라는 뜻이죠. 거기 앞에 value가 있잖아요. 가치. Something that has value. value. My bracelet is valuable. valuable. And I hope through this show we bring some value to our viewers. 그래서 이제 그 가치인데 그게 들어가서 소중한, 귀중한. 그리고 앞에 이제 보통 in을 붙이면 반대말이 되지만 Right. So the opposite is invaluable. no, it's not the opposite. Oh, it's not. You were You're tricked. right. I was tricked. I just followed you. 네, 그러니까 반대말이 되지만이라고까지 말하니까 메간 선생님도 지금 그 너무 자연스럽잖아요. Yeah. 그래서 opposite이라고 무의식 중에 나온 건데 사실은 아니잖아요. Right. It's not the opposite. That's true. It's not the opposite. Why did I just listen to you? All I heard was 반대말. I was like, oh, okay. 그럴 수 Opposite. 있어요. 네, 그래서 invaluable 보고 실제로 반대말이라고 가치가 없는 거라고 생각하시는 분들 많지만 그게 아니고 똑같은 뜻입니다. 또는 오히려 강조가 되어 있어요. 그래서 매우 유용한, 귀중한, 소중한이라는 말이고 실제 반대말은 다 다른 것이 있죠. Right. That would be valueless. 네. Valueless. 네, valueless, value가 없는, 뭐 하잘것없는이라는 말이 됩니다. 그리고 이제 valuable lesson을 배웠다고 했는데 lesson, 수업이라는 말로도 알고 계시겠지만 교훈이라는 뜻도 됩니다. Lesson. 네, We're 교훈. teaching you a lesson 네. today. 그래서 이런 경우에는 teach a lesson 하면 수업을 하는 거죠. 그렇지만 이제 교훈이라고 할 때 예를 들어서 한 수 배우다, 교훈을 얻다라고 하려면 Learn a lesson. Learn a lesson. 그래서 you can take a lesson, 수업을 듣는 거죠. Right? You can 하지만 take one. learn a lesson 하면 이제 교훈을 얻는 것을 말합니다. 그리고 누군가에게 이제 혼내다, 한 수 가르치다. Teach someone a lesson. Teach someone a lesson. 혼내줄 거야라고 말할 때 I'm going Yeah. to teach you a lesson. 네, don't point at me. I'm going to teach you a lesson. 네, 이렇게 말할 수 For tricking me 있습니다. about 반대말. 자, 다음 문장으로 가볼까요? Okay, so the next one is that sometimes it is better to use a recipe instead. That sometimes it is better to use a recipe instead. 네, 가끔은 요리법을 쓰는 게 better, 더 낫다라고 하는 이 교훈을 얻었다라는 거죠. 자, 그리고 마지막 문장입니다. So the final one is so. Next time I'm going to cook, I'm going to look up a recipe beforehand. So next time I'm going to cook, I'm going to look up a recipe beforehand. 다음에 요리를 할 때에는 beforehand, 사전에 미리 요리법을 찾아볼 거예요 라고 이야기를 하면서 그 얻었던 교훈을 적용을 하고 있는 거죠.
All right, so that's it. That was the last sentence in this video clip, right? It is. So now what we're going to do is take a look at the video clip 2 times. The first time there will be English subtitles, and the second time there will not be English subtitles. So hope you guys can listen for everything. Let's watch. Do you cook a lot? I love cooking and try to prepare my own meals as often as possible. However, I don't use recipes, so the final result is always a surprise. Sometimes it tastes amazing, and sometimes I wish I had used the recipe instead. But that's how my mom used to cook, so I never got used to following recipes. However, last week me and my friends went to a cooking class, and we made seafood pancakes. They were so good, so much better than the ones that I'd made before. So I learned a valuable life lesson, that sometimes it is better to use a recipe instead. So next time I'm gonna cook, I'm gonna look up a recipe beforehand. Do you cook a lot? I love cooking and try to prepare my own meals as often as possible. However, I don't use recipes, so the final result is always a surprise. Sometimes it tastes amazing, and sometimes I wish I had used the recipe instead. But that's how my mom used to cook, so I never got used to following recipes. However, last week me and my friends went to a cooking class, and we made seafood pancakes. They were so good, so much better than the ones that I'd made before. So I learned a valuable life lesson, that sometimes it is better to use a recipe instead. So next time I'm gonna cook, I'm gonna look up a recipe beforehand. Okay, everybody, how much did you understand this time around? I hope you understood everything. Me too. 네, 이번에는 월요일 보너스 코너입니다. 여러분이 은연중에 쓰고 있을 수 있는 콩글리시를 한번 깨보겠습니다. It's time for Konglish Buster!